I request the parents not to be seated on the corridor. Kindly cooperate, dear parents. I request the parents not to be seated on the corridors. Thank you.
A warm welcome to all of you to the Primary School Annual Day. The President of the Day, Mrs. R. Catherine Arokisami, novel writer. She is an eminent personality who has held major positions. She has served as an artist and script writer in the All India Radio. She has served with the Twat Board and retired as a superintendent. She has published various books. To name a few are Nachatra Nayagan, Vidiyum Neram, and Arugani. The chief guest of the day is Mrs. G. Vijala Jasmine, Cluster Head HR, TVS Mobility Private Limited. The guest of honor is Mrs. Corinne Christiansen, retired teacher who has dedicated her service for the past 14 years in Campion. The retiring domestic staff, Mrs. Davamani, for her 25 years of untiring service to Campion. Campion is delighted to have such eminent personalities in our midst today. A warm welcome to you all. Because we believe in the power of prayer. We pray because we have no doubt that God answers our prayers. Let us unite our hearts with the Almighty as our school choir leads us in the prayer song. Trust in God alone, we will stand upon His word, and whatever comes our way, we are strong and we are brave. It's truth will be our guide through the day, and the darkest night our God will give us strength. We are strong and we are brave. We will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for our each day. We will stand strong. We will trust in God alone. We will stand upon His word, and whatever comes our way, we are strong and we are brave. It's truth will be our guide through the day, and the darkest night our God will give us strength. We are strong and we are brave. We will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong. We will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong. If you light a lamp for someone else, it will also brighten your path. I request the President of the Day, Mrs. Catherine Arokesami, the Chief Guest, Mrs. Vijila Jasmine, our beloved Principal, Reverend Brother James Paul Raj,
Reverend Sister Ranjitham, our Vice Principal, Reverend Brother J. Suraja, our retiring staff, Ms. Corinne, and our retiring domestic staff, Mrs. Davamani, to light the lamp. Kindly remain standing for the Tamil Thai Baltu. நீராடும் கடலுடந்த நிலமலர்ந்த கெளியொருகும் சீராடும் வதனமென சிறுபருந்த கண்டமிது எக்கணமும் அதிசிறந்த ஆவினன் திருநாடும் தக்க சிறு விலை நுதலும் தரிகணமும் திலகமுமே அவ்விலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மன வாழ்ந்ததுமே வாழ்ந்ததுமே வாழ்ந்ததுமே. Please be seated. Attributes of God. Let them praise His name with dancing. நீரானவா நிலமானவா விண்ணானவா காற்றானவா இறைவா ஒளியானவா நீர்தானே உயிர்க்கெல்லாம் முதலானவன் நீர்தானே உயிர்க்கெல்லாம் முதலானவன் நான் தேடும் உலகெல்லாம் உறவானவன் ஜெகம் கூடி ஜதி பாடும் இசையானவன் ஜெகம் கூடி ஜதி பாடும் இசையானவன் என்னை நாடும் தொடர்கின்ற நிழலானவன் என்னை நாடும் தொடர்கின்ற நிழலானவன் நீர்தானே உயிர்க்கெல்லாம் முதலானவன் இறைவா
நதியில் நீராகி நிலவெல்லாம் ஒளியாகி பனியில் துளியாகும் இறையானவா நதியில் நீராகி நிலவெல்லாம் ஒளியாகி பனியில் துளியாகும் இறையானவா புவியில் திறனாகி உயிரெல்லாம் கருவாகி காற்றில் அசைந்தாடும் நிறைவானவா புவியில் திறனாகி உயிரெல்லாம் கருவாகி காற்றில் அசைந்தாடும் நிறைவானவா ஸ்வரம் தேடியே உனை பாடினே இதம் கூடியே மகிழ்ந்தாடினே சலங்கை ஒலியாக சதிராடும் மயிலாக ஜதியில் ஒயிலாக நடமாடினே சலங்கை ஒலியாக சதிராடும் மயிலாக ஜதியில் ஒயிலாக நடமாடினே சபையில் இனிதாக இடம் தேடும் முகமாக இதயம் கலந்தோரை புகழ்ந்தாடினேன் சபையில் இனிதாக இதம் தேடும் முகமாக இதயம் கலந்தோரை புகழ்ந்தாடினேன் ததபப்ப பப்ப சசனி நின்னி ததபப்ப ரீதபா சசனி நின்னி ரிரி சச சச சரி காமரி கசா நீர்தானே உயிர்க்கெல்லாம் முதலானவன் நான் தேடும் உலகெல்லாம் உறவானவன் ஜகம் கூடி ஜதி பாடும் இசையானவன் ஜகம் கூடி ஜதி பாடும் இசையானவன் என்னை நாடும் தொடர்கின்ற நிழலானவன் என்னை நாடும் தொடர்கின்ற நிழலானவன் நீர்தானே உயிர்க்கெல்லாம் முதலானவன் இறைவா And that was awesome, students. A beautiful smile is the universal welcome. May I now call upon the students of Standard 3 to welcome this august gathering. Check, check. I repeat, we request the parents to avoid taking photos and videos. Thank you.
Principal, Reverend Brother J. Suraja, to escort the dignitaries to the dais. See how much the Father has loved us. His love is so great that we are called God's children. It is the presence of the Almighty in our midst that brings blessings and be an inspiration. Every new day is God's way of saying one more time, live life, make a difference and be an inspiration. A pleasant evening to all gathered here. I deem it an honor to welcome the President of the Day, Mrs. R. Catherine Arogyasamy, novel writer, Trichy. She is an eminent personality who has held major positions. She has served as an artist and script writer in the All India Radio. She served in the TWAD board and retired as the superintendent. She has published various books, and a few are Nachathira Nayagan, Vidiyum Neram and Arukani. She has also received various awards like Sirukadai Semmani, Arul Kalaignyer, and she has also received various awards. And she was also crowned with the award of the Holy Father Francis for her committed and dedicated service to the Church. We are proud to have such a great personality in our midst. Welcome, dear ma'am. As a token of our love, I request the principal, Reverend Brother James Paul Raj, to drape a shawl. Reverend Brother J. Suraja, the vice principal, to present a bouquet, and Brother Arulappan to present a memento to the President of the Day. Thank you, brothers. The principal mark of a genius is not only perfection but originality and being open to growth. It's my privilege to welcome the chief guest of the day, Mrs. Vigila Jasmine, Cluster Head, HR, TVS Mobility Private Limited. She is a significant person who held many positions as the executive, which has built a reputation. Being a gold medalist in BA Social Work, she is matchless and received many awards. She was awarded as a Corona Warrior in January 2021, received the South Indian Women
Achievers Award on December 2019 and also received the Women Industry Icon Award on March 2021. It's our privilege to have you with us today. Welcome, dear ma'am. As a token of appreciation, I request Reverend Brother James Paul Raj, the principal, to honor the chief guest with a shawl. Reverend Brother Jesu Raja, the vice principal, to present a bouquet. And Reverend Brother Pannir Selvam to present a memento. Thank you, brothers. It's the teacher that makes difference more than the classroom. It's an honor to welcome the guest of honor, Mrs. Coren Christensen, retired teacher who has dedicated her service for the past 14 years in Campion. Like a candle, you have worked so tirelessly, ma'am, and had the enlightened life of students entrusted to you. As a token of our affection, I request the Principal, Reverend Brother James Paul Roach, to honor the retired teacher with a shawl. Reverend Brother Jesu Raja, the Vice Principal, to present a bouquet. And Reverend Sister Ranjidam to present a memento. Thank you, brothers, and thank you, sister. The only way to do great work is to love what you do. I am happy to invite Mrs. Taumani, the retiring domestic staff, for rendering 25 years of untiring service to Campion. Dear Mrs. Taumani, the motherly care that you showed the students would speak volumes about your humility and hard work. A warm welcome to you. We show our gratitude to you by requesting Reverend Brother James Paul Raj, the principal, to drape a shawl. Welcome, dear brothers, fathers, sisters, and teachers. A father's love is higher than the mountain. A mother's love is deeper than the sea. It's my duty to welcome the parents who are the ladder for the achievements of their children. Welcome, dear parents. The sweetest moment in life is when we receive greetings from our well-wishers. I also welcome the COBA members and well-wishers who always support school in all its endeavors. A warm welcome. A friend is the one who cherishes friendship. A hearty welcome to you, dear fellow Campionites. With ordinary talents and extraordinary creativity, anything is possible. Please sit back and enjoy this evening. I once again welcome all gathered here to the Primary School Annual Day 2023. Thank you. Thank you. I request our principal, Reverend Brother James Paul Raj, to drape a shawl on Mrs. J. Kalai Selvi, the 53rd Ward Councillor from the Cantonment region.
and Reverend Brother Jesu Raja to present a bouquet. Thank you, brothers. If you believe in yourself and have dedication and never quit, you are a winner. It's now time to honor our achievers. Over to Mr. Anbarasan for the prize distribution. May now invite. May I now invite guest of honor, Mrs. Corinne Christensen, to honor the prize winners. General proficiency for the year 2022 to 2023. LKG Section A, Tarun Karthikeyan, General Proficiency first. Nashiha Begum, General Proficiency second. Muhammad Ayan, General Proficiency third. Jalahasini, General Proficiency fourth. Muhammad Yusuf Razin, General Proficiency 5. LKG Section B, Nathan Judah, General Proficiency first, and the second place goes to Kavanagan, third place to Biswak RR, fourth place to Pradeen Aditya, and the fifth place to Jasveer Singh. LKG Section C, Darsha, General Proficiency first. LKG Section C, Darsha, General Proficiency first. Afreen, General Proficiency second. Adria Samanda, General Proficiency third. Sarvesh Ganapati, General Proficiency third. Leon Yogi, General Proficiency 5. General Proficiency for the year, LKG Section D, Shivanya, General Proficiency first. The second place goes to Mogilan. Third place to Nabanith RS. Third place to Lancy L. And the fifth place to Abigail D. General Proficiency, UKG Section A, Abu Bakr, General Proficiency first. Fernando Roy, General Proficiency second. Joanna Abigail, General Proficiency third. Harish, General Proficiency 4. And the fifth place to
Magad Krish SP. UKG section B. The first place goes to Vedakshan, second place to Varun, third place to Zaya, fourth place to Nitesh SR, and the fifth place to Ritesh A. General proficiency, UKG section C. UKG section C, Vedant S, general proficiency first, Samarvili Surendran, general proficiency second, Ritvik Rakshan, general proficiency third, Krishna, general proficiency third, Harish Kavin, general proficiency fifth. UKG section D, Adarsh SP, general proficiency first, Rachel Melinda, general proficiency second, Ashwadeshwar, general proficiency third, Neguruvan, general proficiency fourth, Deena Bhaktavachalam, general proficiency fifth. Thank you, dear ma'am. May I now invite Chief Guest of the Day, Mrs. Vijala Jasmine, to honor the prize winners. General proficiency for the year 2022 to 2023. First standard, section A, Adir, general proficiency first. Chris Jenner, general proficiency second. Ritvin Raj, general proficiency third. Kendrick Jose, general proficiency fourth. Srishti, general proficiency fourth. First standard, section D. The first place goes to Aradhana M. Second place to Arjun Jaitra. Third place to Jevin. Second place to Muhammad Ubaid. And second place to Naufal Ahmad. First standard, section C. Aaron Anselm Charles, general proficiency first. Tarun Varman, general proficiency second. Danshika, general proficiency third. Mervin Rijo, general proficiency fourth. Dhanvan Dev, general proficiency fifth. Ashwin Kritik, general proficiency fifth. First standard, section D. Magadia Safrin, general proficiency first. Arjun Yam, general proficiency second. Siddharth D, general proficiency second. Rakshan Haj, general proficiency fourth.
Sai Mitran S, General Proficiency 5th. General Proficiencies. Second standard, section A. The first place goes to Magreen. Second place to Ubendra. Third place to Krisha. The fourth place to Nikshan. Second standard, section B. Ritanya, General Proficiency first. Jeril Royston, General Proficiency second. Rishan Basco, General Proficiency third. Ria Cassandra, General Proficiency fourth. Joel J, General Proficiency fifth. Second standard, section C. Akash K, General Proficiency first. Darshed, General Proficiency second. Darius, General Proficiency third. Navira. Akash K, General Proficiency first. Darshed, General Proficiency second. Darius, General Proficiency third. Navira S, General Proficiency third. Ananshia, General Proficiency fifth. Second place to Danvika. Third place to Ronnie Alfred. The fourth place to Rafael Jason. The fifth place to Jayshil Mispa. Over to Mrs. Sharon. May I now have the pleasure to call upon the President of the Day, Mrs. Catherine Arakusamy, novelist Trichinapalli, to honor the prize winners. General Proficiency for the year 2023, Standard 3A. The first place goes to Yashwant Bala. Third, Johan Savio. Fourth, Yashmini. And fifth, Prince Daniel. Standard 3B. The first place goes to Deeksha. The second place to Alan Godwin. The third place to Jeffrey Pondraj. The fourth place to Garen Dominic. And the fifth place to Darren Sam. Standard 3C, the first place goes to Emmanuel. The second to Jaden Cyrus. The third to Chris Lennon. The fourth, Agnes Varsha. And the fifth place to Raghav. Standard 3D. Standard 3D, the first place to Inban. The second place to Jezria Nancy. The third place to Chris Judano Weston. The fourth place to Nelvina Kathleen, and the fourth place again to Jeffrin.
Standard 4A, General Proficiency first to Tamilisha, second to Melvin Davis, third to Adrian Jonathan, fourth to Perrin Leonis, and fifth to Kevin Christopher. Standard 4B, the first place goes to Rohanna in General Proficiency first, GK first, MI first, Drawing first. The second place to Srinidhi, third place to Jason, a fourth to Loga Janani, and the fifth to Bhavya. Standard 4C, the first place to Haritika, the second to Nicole Isabella Hudson, the third place Sai Roshni, a fourth to Jobin Ratin Roy, a fifth Badri VS and Srinidhi. Standard 4D, the first place goes to Sri Archun Raj, a second Soumya G, again Rennie Iron Jones gets a second place, a fourth Ifraz Ahmed, and a fifth Arsha. General Proficiency for Standard 5A, the first place goes to Guru Charan and first place in GK, a second in Johan, third Mezia Lourdes, fourth Yogendra Karthik, and the fifth Rakshan. General Proficiency for Standard 5B, the first place goes to Meshak and the first in RI, second Joanne Rayon, third Muttaya, fourth Sri Mahant Karthik, and fifth Susan Shifora. Standard 5C, the first place goes to Fahim, the second to Roshan Kritik, the third to Tukumara Kirtan, fourth Abigail, and the fifth to Mohit. General Proficiency for Standard 5D, the first place goes to Chin Raja, the second to Paradhi, and first in MI and first in Computer Science. The third place to Jovan Bivera, a fourth to Aslam Mohammed, and the fifth to Emmanuel Kevin. Sports and Games for the year 2023. R.H. Rakshan of Standard 5A has secured a bronze at the state level in roll ball. A big round of applause, dear parents. Fahim of Standard 5C has secured a gold at the state level in chess.
Once again, a big round of applause, dear parents. Angelo Gabriel of Standard 5D has secured a gold at the district level in table tennis. James Raja, Standard 5B, has secured a gold at the district level in athletics. Sai Vignesh of Standard 5D has secured a gold at the district level in athletics. Thank you, brother. Thank you, sister. Thank you, ma'ams. I request our Vice Principal, Reverend Brother J. Suraja, to escort the dignitaries to their seats below. Behind every young child who believes in themselves is a parent who believed first. Welcoming you, dear parents, is our little buddies from the senior KG. W stands for the wonderful well-wishers present on this special day. E is for you to enjoy all the entertainment which will carry you away. L is for the lovely performance you will see. C so. C so. Care and concern that makes you cheer us all this way. Moments us with joy and makes us feel more important. E engages every moment of yours with us today. Welcome. Welcome.
Moses. Chances made us colleagues, but fun and laughter made us friends. Mrs. Corrine would never hesitate to call a spade and would tell you off if she felt you were wrong. But all said and done, she was a very cherished friend to all her colleagues, loving, caring, most of all, a very pious person. Mrs. Corrine is someone who strongly believes there is good in the world and would convince you that there is an unlocked door waiting for you to open. Mrs. Corrine, as you leave the portals of this great place of education, on behalf of the principal, staff, and parents, we wish you God's abundant blessings of good health, peace of mind, and happiness always. May the good Lord continue to shower on you His choicest blessings and keep you in His tender, loving care. Dear Mrs. Corrine, the Campion family is immensely grateful to you for your 15 years of dedicated service. May your retirement bring you the rest and relaxation you so richly deserve. Thank you, Mrs. Corrine, and God bless you. A beautiful soul has no other merit than its own existence. Campion takes great pride in thanking our domestic staff, Mrs. Davamani, for rendering 25 years of selfless and tireless service in caring for the children of the primary school. Her motherly love, compassionate soul, and tender care has left a mark in the hearts of those who have known her. Our hearts are filled with sincere gratitude as we remember her dedicated service to the kids at Campion. Thank you, Mrs. Davamani, and God bless you. A beautiful soul. Reverend Brother James Paul Rudge and Reverend Brother J. Suraja, the Vice Principal, to escort our guests of honor, Mrs. Corrine Christensen and Mrs. Davamani, to the dais. I request Mrs. Corrine Christensen to address the gathering. A very pleasant evening to one and all gathered here. Great indeed are your works, O Lord. Honored President of the day, Mrs. Catherine Arkisam, Chief Guest, Mrs. Vichila Jasmine, Guest of Honor, Mrs. Davaman, Reverend Brother Principal, Vice Principal, dignitaries on the dais, dear colleagues, parents, and my dear students. I was appointed in June 2007 by Reverend Brother Susiraj. I felt proud to have enfolded as a part of this large family. I was confident about my classroom world soon became a place
where hundreds of little princes and princesses would be groomed. Campion has been home away from home, has helped me to grow in my career, not only as a person, but as a molder of many young hearts. Today, I stand here with heart full of gratitude, wholeheartedly. I thank all my principals, vice principals, my colleagues, and my dear students for the love and support. May every Campionite be a bearer of light. Thank you and God bless. As a token of our love and appreciation, I request Mrs. Sylviana Francis to honor Mrs. Corinne Christiansen, the retired staff, with a shawl. Mrs. Serena and Mrs. Banamadi to present a bouquet and a memento. I request our Vice Principal, Reverend Brother J. Suraja, to present a memento. And our Principal, Reverend Brother James Paul Raj, to present the cash purse. As a token of our gratitude, I request Mrs. Althea Sherwood to honor Mrs. Davamani, retiring domestic staff, with a shawl. And Mrs. Jennifer Francis and Loretta Jackson to present her with a bouquet and a memento. I request our Vice Principal to present a memento. And our Principal, Reverend Brother James Paul Raj, to present a cash purse. Thank you, brothers. Thank you, teacher. Believe in yourself and the world will believe in you is the message that our tiny tots are here to echo. Dance by the LKG Blazing Stars.
the shortcut to happiness. Let me proudly call upon my LKG buddies to light up the stage with a rocking performance and make you feel one among them. Enjoy! ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. All este tu girl. Es una asesina cuando baila, que reggaetón voladera. I like you dance, girl. Yo quiero ver cómo ella lo menea. All este tu girl. Tiene adrenalina en la pista y ella baila lo que sea. I like you dance, girl. Yo vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Mi ganas se dan, de bailar contigo se dan, bam, bam, yeah. Esa criminal cuando lo baila es un delito. Tengo que arrestarte porque bailo y no me explico. Tienes criminality, pero te doy modality. Y vete la película flotando en mi gravity. Yo aquí pongo las reglas, tiene que obedecer. Él no tiene pausa, ¿qué es lo que va a hacer? Échale, échale, échale para atrás. Échale, échale para adelante, para atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. All este tu girl. Es una asesina cuando baila, que reggaetón voladera. I like you dance, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. All este tu girl. Tiene adrenalina en la pista y te baila lo que sea. I like you dance, girl. Tú tienes candela, yo tengo la vela. Llame 911, se están quemando en la escuela de medalla. Todo fácil, ya sabe la modela. Así es, te enferma, pero tu show no la cancela. Si llaman a ti, terreno de party. Muchas son lungas en este party. Tienes un paso, no pare. Wow, dale, dale. Somos los amigos entre rum y romance. Sopa de DJ, otra vez porque lance. Échale, échale, échale para atrás. Échale, échale para adelante, para atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. All este tu girl. Es una asesina cuando baila, que reggaetón voladera. I like you dance, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. All este tu girl. Tiene adrenalina en la pista y ella baila lo que sea. I like you dance, girl. That was indeed a splendid performance by the students of LKG.
the love in your heart becomes visible in the sparkle of our eyes and the cheer of our smile. We have the sparkling stars of Standard 1 to cheer and make us smile through their dance performance. To be a star, you must shine your light. Don't worry about the darkness, for that's when the stars shine the brightest. The twinkling stars of Standard 1 are here to light up the stage with their beautiful performance. Thank you. Me gusta mi reggae.
straight for the girl them. Enrique Iglesias, alongside, into the zone. Get the girl them in the zone. Give them the big bone. Shine Paul, I'm in there, what we tell them on the throne. Locking in just like that. The girl them move on track. Shine Paul, I'm in there. Enrique, sing for them. Do it. You look at me and girl, you take me to another place. Because we need it, baby girl. Got me feeling like I'm flying, like I'm out in space. Something about your body says, come and take me. Because we need it, baby girl. Got me begging, got me hoping that the night don't stop. Rock that body, cause we don't stop partying. Bailando, 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 bailando. tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando, ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Girl, I like the way you move. Come and show me what you do. You can tell me that you want me, girl. You got nothing to lose. I can't wait no more. Ya no puedo más, I can't wait no more. ya no puedo más. She a go love for me, I set it. Cause you know say me no bet it. Me a tell her not to bet it. Anytime when me get it, it's gonna be alright. You're taking the full flight, you're doing this all night. I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo. Para have contigo una noche loca. Ay, besarte hoy. I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo. Para have contigo una noche loca. With you, girl. Con tremenda nota. And those stars did really sparkle on the stage. A big hand for our tiny tots, dear parents. All dreams can come true if we have the courage to pursue them. Presenting to you the annual report of the primary school for the academic year 2022-2023. A year filled with accomplishments, an academic calendar swelling with events. From the exuberant stars of the primary school, the academic year 2022
dawned brightly with our dynamic principal, Reverend Brother James Paldraj, the Vice Principal, Reverend Brother J. Suraja, and the Montfort brothers, who have always been pillars of support in all our endeavors. Children are the hands by which we take hold of heaven. I have great pleasure in presenting to you the primary school annual report of Campion Anglo-Indian Higher Secondary School for the academic year 2022-23. This year was a quite challenging one for all of us. We committed ourselves in bridging the gap of learning, and it is with great contentment I affirm that Campion has gone beyond the call of duty to bring our children back to the rhythm of happy learning and developing the tender hearts and minds of the children entrusted to our care. At the commencement of this academic year, Reverend Sister Ranjita, a member of FMM Sisters and an experienced person in the field of education, had been invited to look into the administrative duties of the primary school section. We are happy to have you, sister, as part of our educational mission. As Campion enters the new year 2023, we are optimistic that the days ahead will be filled with skilled learning, pleasant little surprises, magical moments, fun, love and laughter for all our adorable kids at Campion. Tender minds with tender hearts are sure to grow and shine in life's great paths. The pre-primary and primary section of Campion cater to the educational needs of the young minds. Apart from preparing the children for academic demands, Campion emphasizes in preparing our children to face the battles of this competitive world. It is a matter of great significance to us that children inculcate moral values at a young age. Our priority is not just subject. Instead, we aim at a holistic education focusing on the overall development of our children. The school reopened for the students on the 13th of June, in which the principal addressed the students and welcomed them to this temple of learning. Let your light shine unto the world, the theme of the year. Leadership is unlocking people's potential to become better. The investiture ceremony at Campion provides an opportunity to inspire our children to develop leadership qualities. The solemn ceremony was held on 4th July 2022. Mr. G. Kartigeyan, IPS, Commissioner of Police, Trichinopalli City, invested the captains with their badges and advised the children to make good use of all the opportunities given to them to shine brightly. Birthday of Dr. Kamarajan and inauguration of clubs. Real education consists in drawing the best of yourself. A special assembly was organized on 15th July 2022. The various clubs of Campion was inaugurated. The elected office bearers were invested with their badge of office. The members of the clubs illuminated the motto and objectives of their respective clubs. Annual Sports Meet. Sports does not build character, it reveals it. The 88th Annual Sports Meet was celebrated on 18th August 2022. 400 children of the primary school participated in a colorful display, Spice Up Your Life. This brought smiles to the hearts of the viewers and spread positivity among themselves. A teacher affects eternity. He can never tell where his influence stops. 5th September 2022. Teachers' Day was celebrated and our teachers were honored at a special assembly, and various programs were conducted by the students to mark the day. Your talent is God's gift to you. What you do with it is your gift back to God. The blooming Campionites of the kindergarten exhibited their talent
held on the 13th and 14th October 2022. The children manifested beautifully on the topics cartoon characters, traditional wear of different states, and newspaper costumes. Campfest 2022 was organized on October 27th, 28th and 29th. The annual 3-day cultural and games festival for intra-school and inter-school was conducted in the month of October. As always, Campfest 2022 proved to be a good springboard to success for so many of the talented and budding youth. Diwali, the festival of lights, to celebrate the victory of good over evil, and it teaches us the moral of life, that truth always wins. The students of Campion made this festival more special with their colorful clothes and cheerful smiles as the celebration sparkled on the 21st of October. Children's Day was celebrated at Campion with great enthusiasm. The celebration began with a grand assembly conducted by the energetic teachers. The talented teachers entertained the children with music, dance, and drama. It was followed by a friendly throwball match in the afternoon. In order to improve and develop the children's Tamil skills, Tirukural recitation competition was conducted for the students of standards 3, 4 and 5. The little Tiruvalluvars of Campion participated and excelled. Kids Sports Day. On the 18th of November 2022, Campion hosted the Kids Annual Sports Day. It was a day filled with fervor and excitement amidst thrills and cheers. The chief guests were Mrs. Sri Devi, Deputy Commissioner of Police, Trichy, and Dr. V. Sujata, Principal Kaveri College for Women, Trichy. The day started off with a lovely redemption by the choir to pay salutations to the Lord Almighty, which was followed by a welcome dance by the lovely, followed by the inter-house march past, a competitive event where the students strive to win the first place. The audience next witnessed colorful displays by the children of Standard 2 and Standards 4 and 5. The displays made way for the highly awaited class games by the tiny tots of the LKG, UKG and Standards 1 and 3. The winners were appreciated and awarded medals and certificates. It was a day filled with sportsmanship, enthusiasm, and fond memories to cherish. Christmas celebrations. Christmas is the season for caring and sharing. The students of Standard 3 presented a special assembly to commemorate the birth of our Lord Jesus Christ. The nativity scene was enacted and melodious carols were sung. Children contributed generously to help the poor and the needy. Academics 2022 to 2023. In Campion, we build on children's strengths and celebrate their achievements, helping children recognize their achievements and experience the joy of learning. The students actively participated in various co-curricular activities. They have won laurels and awards in various sports competitions. J. Abdur Rauf of Standard 4 won the third place in the 4x50 meter shuttle run conducted by the Tiruchirappalli District Athletic Championship. A. Al Fahad of 4th C, S.M. Mohammed Ryan of 4th D, and James Raj of 4th D are district athletic champions. Rafael Pereira of Standard 5B, Harish Raghavendra of Standard 4D, Brio Sashwit of Standard 5D, Messiah Lewis of Standard 5A have won the third prize in the Ayya Vridrachalam District Cricket Trophy against Mount Litra Z School conducted in Vignesh Vidyalaya. Daisy of Standard 1A is a South Zone level gymnastic champion. Roshan Kritik of Standard 5C has won the state level drawing competition.
Angelo Gabriel of Standard 5D is the district and state level table tennis champion. Fahim S. of Standard 5C is the district and state level chess champion. R. Rakshan of Standard 5A represented Trichy and won the third prize in the Tamil Nadu State Mini Rollball Championship held at Coimbatore. In order for the children of the primary to accomplish intellectual goals, the children are graded for academic performances. They are also graded for co-curricular activities, attitude towards their teachers and classmates, school programs and value system. Continuous assessment and parent-teacher meetings were organized to create aesthetic environment where children are supported and encouraged to cultivate and improve their capabilities, talents and virtues. Social awareness is an important skill for the kids to develop positive relationship and emotional well-being. During the course of this academic year, Campion encouraged the children to participate in various group physical activities to help them form strong bonds of friendship, compassion, and empathy when interacting with others. Reverend Sister Ranjidam conducted a social awareness program for the girl children of the primary school to understand the need and to be aware of the people they interact with, and also the advantages and disadvantages of the social media. Gratitude is a spark that lights the fire of joy in our souls. Campion Anglo-Indian Higher Secondary School, Trichy, is recognized and acknowledged as an institution that emphasizes character development and ethical values in children, nurturing every child in her care to develop essential skills to face the future. Campion is forever grateful to the mournful brothers of St. Gabriel, dedicated teaching and non-teaching faculty, the COBA members, parents and well-wishers who have been a source of support in all her endeavors. On this pleasant evening, Campion extends her heartfelt and sincere thanks to all of you gathered here and to God Almighty for His countless graces and blessings. Thank you, and may God bless us all. A new year, a new venture. Campion extends its portals of learning to the tiny tots as we open a section for the pre-KG. Commencing from the academic year, June 2023-2024. Registration for admission for the pre-KG and LKG can be done online. Thank you.
Dance is the joy of movement and the heart of life. To watch us dance is to hear our hearts speak. Here we have the glowing vibes of Standard 2 with a message to the world. Let there be love, peace, and light for the future to be bright. There comes a time when we hear you sad and call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day, and the truth in your love's all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's our choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Now is the perfect time to make that change for the future. So, dear friends, let the light of your heart smile and bring good cheer, love, peace, and abundance. Hey, yo, me. We can do what we want. We don't need these walls. We make the rules and laws. We can do no wrong. You told me you're ready, you get it, you get it. Yeah, I love your letters, we're melodramatic, and you are my heaven 24/7. I need your honey, I need your lemon. I don't need another reason. You're enough for me. Let's make some memories. E non c'è bisogno di niente, ai, 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 quando la notte ti prende, ai, 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 tra il cielo e la savana, tutto girava, jumbo,
segui il fiume e l'orizzonte, dove l'estate non cambia colore, da più vicino anche il sole, sopra la linea dell'equatore. Tu dimmi che vuoi restare con me se il mare è blu, vuoi andarci con te e non c'è bisogno di niente. Ai, 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 quando la notte ti prende, ai, 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 tra il cielo e la savana tutto girava, ciao buona, dicevi tu guardando me. Guardando me. Oh, you're top of the world. Beautiful horizon. You and me. Hey, keep dancing. As long as you want. E non c'è bisogno di niente, ai, 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 quando la notte ti prende, ai, 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 tra il cielo e la savana tutto girava, Jumbo buona, dicevi tu guardando me. Guardando me. That was indeed a fabulous performance by the glowing vibes of Standard 2. Dear parents, once again we remind you, please do not be taking any videos or standing up and taking videos. The people behind you find it difficult to view. If you want a memory of your child, the entire proceedings of today is available on YouTube. So you could go to YouTube and download and keep it as a memory. Thank you. To be inspired is great. To be an inspiration is an honor. I request our chief guest, Mrs. G. Vijayla Jasmine, to inspire us with her words of wisdom. I request Reverend Brother J. Suraja, the Vice Principal, to escort the chief guest to the dais. Am I audible? Am I audible? Happy New Year to all of you. சொல்ல மாட்டீங்களா யாரும்? Thank you. You're all alive. Thank you. One of the most difficult thing வந்து இந்த chief guest தான், because being a parent, nobody is interested to listen to the chief guest. And when they invited me, they told me like, you know, I have been given only 10 minutes. So I will not take more than 10 minutes, I can assure you. So parents, be happy. நான் 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே போயிட்டேன்னா, you can give a signal so that I can stop. Okay? Well, I will start up with a small story. As I told you, everybody said that I'm working as a HR in a company. There was a, we had a couple of housekeeping staffs in our company. One lady was, absent for more than 1 week. So, ஒரு வாரமா ஆஃபீஸ்க்கே வரல. And I asked other people like why she didn't come for more than 1 week. And nobody is able to tell. And I could see her after 1 week. ஒரு வாரம் கழிச்சு பார்க்கும்போது, அம்மா ஏன் வரல நீங்கள் ஒரு வாரமாக, உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமா அப்படின்னு கேட்கும்போது, she started crying. Then I took her inside the room. She said, she was telling a story which really shook me as a parent. I have 2 daughters. The incident was really shook me. What was
the story is all about. And her daughter is studying in a school, in a small school in Trichy. One girl, an adolescent girl, she was urged to go to the restroom. She went to the toilet, and when she was about to get inside the toilet, she could see the hole in the ladies' toilet, and she could see a guy who was threatening her. She was screaming and running and towards the classroom and told the class teacher, இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Then the class teacher said, நீங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து around 11 o'clock, you all go together so that if the same incident happened, let me know, I will also join you. 11 o'clock, the entire girls in the classroom went to the restroom together, and this girl, the housekeeping staff oda ponnu, she went inside the toilet, and when she was okay, thank you. So toilet kulla pogumbodhu what happened, no, again the same guy on the other side, on the hole, he was threatening this lady to remove the coat, and she was screaming and coming out of the toilet and told the rest of the friends. எல்லாருமே அலறி அடிச்சு, every students in that particular classroom, they were screaming and running. இப்படி ஓடும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த பொண்ணு மேலே எல்லாரும் விழுந்துட்டாங்க. ஸோ எல்லாரும் மிதிச்சு, இந்த பொண்ணு மேலே மிதிச்சு அலறி அடிச்சு, they were running to the classroom. ஸோ இந்த பொண்ணு வந்து என்னென்னா, she was completely into a shock. The body was completely injured, wounded, and she was not able to come out of the shock. She was admitted in the hospital. அந்த ஒரு ஏழை தாய்க்கு வந்து எப்படி ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும், எப்படி அந்த குழந்தைய வந்து கன்சோல் பண்ணணும்னு கூட தெரியல. என்னம்மா சொன்னீங்க உங்கள் குழந்தைகிட்ட அப்படின்னா, இதெல்லாம் சரியாயிரும் பாப்பா அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னாங்க. வேர் ஆர் வி ஹெடிங் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேரண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நம்ம எதை நோக்கி நம்ம போயிட்டுருக்கோம்? One day, I have 2 daughters. One day my daughter said, Mommy, I need apple. Oh, apple, ஐயோ குழந்தை ஆப்பிள் கேட்குதேன்னு சொல்லி I went to the fruit shop. அங்கே பார்த்தா they were keeping 5 varieties of apple. எனக்கு எந்த ஆப்பிள் வாங்குறேன்னு தெரில. ஸோ ஐ கால்டர், பாப்பா நிறைய பழம் சொல்கிறாங்க, மாவு ஆப்பிள்ங்கிறாங்க, இந்தோனேஷியா ஆப்பிள்ங்கிறாங்க, எந்த ஆப்பிள் உனக்கு வேணும்? ஓ சில்லி மாம், யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஐ வாஸ் ஆஸ்கிங் ஆப்பிள் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி. சாரி, ஐ cannot afford to buy at this age. இப்போ 1 கிலோ ஆப்பிள் வாங்க தான் என்கிட்ட காசு இருக்குது, நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி. வேர் ஆர் வி கோயிங் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நம்ம எதை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம்? அண்ட் அனதர் திங், ஒரு நாள் வந்து நானும் என்னோட செகண்ட் டாட்டரும் we were doing a skipping in front of our apartment. அப்போ வந்து ஒரு ஸ்விக்கி பாய் கேம் அண்ட் வந்து அவங்க வந்து he was delivering some food to their opposite house, and that lady was shouting, என்னப்பா எல்லாத்தையும் கொட்டிட்ட, எல்லாமே கொட்டிருச்சு. அப்போது சாரிம்மா, ஏதோ சூப்பு ஆர்டர் பண்ணியிருப்பாங்க போலுக்கு, எல்லாமே கொட்டிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அந்த வீட்டில் இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, ரசம். Can you believe? We are ordering rasam in Swiggy. We don't have time to cook at home. Where are we heading, my dear parents? எதை நோக்கி நம்ம போயிட்டுருக்கோம்? அண்ட் அனதர் இன்சிடெண்ட், நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது 4th ஸ்டாண்டர்ட்னு ஐ ரிமெம்பர், ஒரு டீச்சர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, முட்டிலே அடி விழுகும். முட்டிலே வந்து ஸ்கேலில் வச்சு அடிப்பாங்க. தோ ஐ எம் அ வெரி குட் ரைட்டர், ஐ யூஸ் டு ரைட் பியூட்டிஃபுல்லி, அழகாக எழுதுவேன். மேம் தானே எழுதுறேன், ஏன் டீச்சர் என்னை அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா, நான் அடித்தா தான் இன்னும் அழகாக எழுதுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. தென் ஐ வெண்ட் அண்ட் டோல் மை பேரண்ட்ஸ், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ டு ஸ்கூல் அகெயின். இந்த டீச்சர் வந்து ரொம்ப க்ரூடாக இருக்காங்க, என்னால் போக முடியாது ஸ்கூலுக்கு. எங்கள் அப்பா அம்மா சொன்னாங்க, ஐயோ இப்படியா பண்ணாங்க, நான் வரேன் ஸ்கூலுக்கு. அந்த டீச்சர் என்னன்னு கேட்காம விட மாட்டேன்னு வந்தாங்க. ஸ்கூலுக்கு வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, நானும் எனக்கு பயங்கர ப்ரௌடு, இன்னைக்கு நல்ல டீச்சரை கேட்க போகிறாங்க அப்படின்னு. தே கேம் டு த ஸ்கூல் அண்ட் டோல் த டீச்சர், டீச்சர் நீங்கள் முட்டியில் அடிச்சிங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம், கண்ணை மட்டும் விட்டுருங்க, உரிச்சு எடுத்துருங்க தோலை அப்படின்னாங்க. இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ண முடியுமா? வேர் ஆர் வி ஹெட்டிங்? ஸோ நம்ம எதை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம்? கொரோனா வந்துச்சு, கோவிட் கேம், எல்லாரையும் சோம்பேறி ஆக்கிருச்சு. யாரும் நம்ம வந்து விளையாட போகிறதில்ல, குழந்தைங்க விளையாடுறதில்ல. அண்ட் சிஸ்டர் வாஸ் டெல்லிங், நோ பீப்புள் ஆர் நாட் ஏபிள் டு ரன். ஏன்னா நம்மளும் சோம்பேறி ஆகிட்டோம், குழந்தைங்களையும் சோம்பேறி ஆக்கிட்டோம். இந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் எனக்கே ஒரு ஷாக் ஆகிடுச்சு. ஐ ஹாவ் 2 daughters அண்ட் எங்கள் வீட்டில் 4 பொண்ணுங்க. நாங்கள், எங்கள் அப்பா அம்மா எங்களை தைரியமாக வளர்த்தாங்க, இது வரைக்கும் கவலைப்பட்டதே இல்லை எங்கே போனாலும். இன்றைக்கி என்னோடய குழந்தைய ஒரு 10 நிமிஷம் விளையாட விட்டோம் அப்படின்னா, 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே படங்குது, ஐயோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி குடுகுடுன்னு ஓடுவேன். ஐயோ பின்னாடி குழந்தை விளையாடுதா இருக்கா, என்ன பண்ணுதுன்னு. ஸோ நம்ம எதை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம்? நம்ம வந்து we are also materialistic, going behind the materialistic world, fulfilling the needs of the people, filling the house with a lot of things. What is the thing called values? வேல்யூஸுங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியல.
And other thing is, COVID came. COVIDல வந்து நிறைய கம்பெனிஸ்லாம் லே ஆஃப்லாம் பண்ணாங்க. பீயிங் அ ஹெச்ஆர் பர்சன், யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோன்னா, ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னா, இனிஷியலி வாட் ஹேப்பன்ஸ்னோ, ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னா we will be so ruthless in telling somebody you need to go out of the company. இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் ரிசைன் பண்ணணும், ஏன்னா நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலை. we don't even think about the other side of the person. அவர் என்ன பண்ணுவார் வேலை இல்லைன்னா, அதெல்லாம் நாங்கள் யோசிக்கிறதே இல்லை. The formula says 3 months you need to perform. If you're not performing, you have to go out of the company. If you're not willing to resign, you will be terminated. That is what that is what thought to us. ஆனால் இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, many companies, they did not lay off people. They were taking care of the welfare of employees. Many companies, even நாங்களுமே வந்து we have not lay off any people. இன்னொரு பக்கம் என்ன ஆகும், இன்றைக்கி இவங்களை விட்டு வேலையை அனுப்புனா who will take care of their family? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ப்ளீஸ் வேல்யூஸ் அதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணுறோம். நாங்களே வந்து ஒரு ஹெச்ஆரை வந்து we are talking about அறம், வேல்யூஸ், அதை பற்றி நாங்கள் நிறைய பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ பீயிங் அ டீச்சர்ஸ், ஃபேமிலி, பேரண்ட்ஸ், God has given a huge responsibility on our shoulder to give a very beautiful generation. நல்ல அழகான குழந்தைங்களை நம்ம கையில் கொடுத்துருக்காரு. அதை பொறுப்பாக வளர்க்குறது நம்ம கையில் இருக்குது. ஸோ அதை விட்டுட்டு நம்ம ஃபோன்லேயும் இல்லை மெட்டீரியலிஸ்டான வேர்ல்ட்லேயும் நம்ம இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. Another small incident, recently we went to our hometown. We were all so hungry. We just parked the vehicle somewhere near the hotel and we were ordering something. நான் ஒரு இட்லி ஆர்டர் பண்ணேன், என் ஹஸ்பண்ட் தோசை ஆர்டர் பண்ணார். அண்ட் சம் ஆஃப் த கிட்ஸ், என்னோட குழந்தை, இன்னும் ஒரு ரிலேட்டிவ் குழந்தைங்களாம் வந்தாங்க. தேவர் ஆர்டரிங் சாக்கோ ப்ரௌனி. ஐ said like நைட் என்ன சாக்கோ ப்ரௌனி, சாக்லேட்டே ப்ரௌன் கலரில் தானே இருக்கணும், அது என்ன சொல்லுவாங்க இல்லையா, லாவா பார்த்துருக்காரு. So the lava, what happens, no, the butterfly inside was so transparent, it was trying to come out of the lava, it was struggling to come out. So என்ன பண்ணார் அவர், ஐயோ இவ்வளோ கஷ்டப்படுதேன்னு சொல்லிட்டு he took a small blade and cut the lava so that the butterfly could come out comfortably. And he did it. The butterfly வெளியில் டபக்குன்னு வெளியே விழுந்துருச்சு. And after some time the butterfly started limping. அதால் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக மற்ற பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி பறக்க முடியல. இட் ஹஸ் பிகம் இன் அ ஹேண்டிகேப்ட். ஸோ இது என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஃபார் எவ்ரி திங் தெர் இஸ் அ டைம், தெர் இஸ் அ டைம் ஃபார் எவ்ரி திங். ஸோ அகைன் காட் வில் மேக் எவ்ரி திங் இஸ் ஓன் டைம். ஸோ யூ பிலீவ் இன் ஹிம், பிரிங் அவுட் அ குட் சொசைட்டி. குழந்தைங்களை வந்து நல்லபடியாக வளங்க, பி எ குட் ஹியூமன் பீயிங். நாலேஜஸ் நிறைய கொட்டி கிடக்கு. நீங்கள் கூகுளில் அடிச்சிங்கன்னா எதை பார்த்தாலும் யூ வில் பி ஏபிள் டு கம் அவுட். நம்மளை விட நம்ம குழந்தைங்க ஸ்மார்ட்டாக இருக்காங்க. What you can give it to them is values. Okay, so that is what I wanted to communicate to you, and thank you so much for the opportunity, and God bless all of you. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable suggestions and words of wisdom.
is where the heart is. But today, phone is where the heart is. The actors of the primary are here with the message. Alai Pesia, Alavilla Pesia. மேடை நாடகம். சமீபத்தில் மகேந்திரா நிறுவன இயக்குனர் ஆனந்த் மகேந்திரா அவர்கள் இந்த கார்ட்டூனை பார்த்து அதிர்ந்து தன் அலைபேசியை தூர வைத்து விட்டதாக தன் வலைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்திருந்தார். குனிந்த தலை நிமிராமல் அலைபேசியையே பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கான எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது இக்கார்ட்டூன். இதை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு நாடகம்தான் நம்முடைய அலைபேசியா அளவில்லா பேசியா. வாருங்கள் காணலாம். காட்சி 1. டேய் வருண், என்னடா காலையிலேயே ஸ்கூலுக்கு ரொம்ப சோகமா வந்துகிட்டு இருக்க? அதை ஏன்டா கேக்குற? எங்கடா எப்பவும் கூடவே வர உன் தங்கச்சி வந்தனா ஆகணும். ஆமா, பெரிய வந்தனா. இனி அவ வந்தா என்ன, வரலனா என்ன? அட ஏன்டா இவ்வளவு சலிச்சுக்கிற? அவ நேற்று வீட்டுல பண்ண காரியத்தை கேட்ட நீயே எரிச்சல் ஆயிடுவ. அப்படி என்னடா பண்ணா? காட்சி 2. மா மா, இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை படத்துக்கு போலாமா? என்ன படத்துக்கா? போய் உங்க அப்பாட்டையே கேளு. அப்பா, இன்னைக்கு ஸ்கூல் லீவு, வெளியே போய் படம் பார்த்துட்டு அப்படியே ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு வரலாமா? ஏமா வந்தனா, இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் அப்பா ரெஸ்ட் எடுக்கிற நாள். அதுல ஏன்டா டிஸ்டர்ப் பண்ற? உனக்கு என்ன, படம் தானே பார்க்கணும். என்ன படம் வேணும்னு சொல்லு, டவுன்லோட் பண்ணி தர்றேன். வீட்லயே பாருடா. சாப்பாடு என்ன வேணும்னு சொல்லு, ஸ்விக்கில அப்பா ஆர்டர் பண்றேன். ஜாலியா சாப்பிட்டுக்கிட்டே படம் பாருடா. அம்மா இங்க பாருங்கம்மா, அப்பா வெளியே கூப்பிட்டா வரவே மாட்டாரு. ஆமாண்டி, இந்த ஒரு வாரமா உனக்கு பரீட்சைன்னு பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் நாடகம் கூட பார்க்கவே இல்லை. அதனால இன்னைக்கு ஹாட் ஸ்டார்ல ஒரு வார எபிசோடு எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். என்ன தொல்லை பண்ணாம போ. போங்கம்மா, நான் போய் அண்ணா கூடவே விளையாடுறேன். வருணண்ணா, வருணண்ணா எங்க இருக்கிற? வந்தனா, நான் இங்க இருக்கேன். அண்ணா ரொம்ப போர் அடிக்குது, விளையாடலாமா? வாங்க அண்ணா. ஆமா, நான் போன்ல விளையாடிட்டு இருக்கேன். பார்த்தா தெரியல உனக்கு? என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா பப்ஜி விளையாடிட்டு இருக்கேன். போ டிஸ்டர்ப் பண்ணாத. சி, இந்த வீட்ல ஆளுக்கு ஒரு போன் வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ரூம்ல இருக்காங்க. நாம தான் தனியா இருக்கிறோம். சரி, இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை பாட்டி தாத்தாவை கூட்டிட்டு கோயிலுக்காவது போலாம். பாட்டி தாத்தா. வாடா வந்தனா குட்டி, என்னடா வேணும்? தாத்தா, இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை போர் அடிக்குது, அப்பாவை படத்துக்கு கூட்டிட்டு போங்கன்னு சொன்னா வீட்லயே பாருன்னு சொல்றாரு. அண்ணாவை விளையாட கூப்பிட்டா அவன் மொபைல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கேம் விளையாடுறான். நாமளாவது சர்ச்சுக்கு போய் பூசை பார்த்துட்டு வரலாமா தாத்தா? வந்தனா குட்டி, பூசை பார்க்க ஏண்டா அவ்வளவு தூரம் போகணும்? தாத்தா பாட்டிக்கு ஏற்கனவே கால் வலி, இப்பதான் டிவியிலேயே பூசை காட்டுறாங்கல்ல, அப்புறம் எதுக்கு அவ்வளவு தூரம் போகணும்? போங்க பாட்டி, எல்லாரும் இப்படியே சொல்லுங்க. காட்சி 3. வந்தனா, வந்தனா. யாரு நீங்க? யாரு? பயப்படாதே மகளே, நான் தான் யமன். பயமா? உங்களை பார்த்தா பயங்கர காமெடியா இருக்கீங்க. பிரபு, இது நமக்கு தேவையா? சித்திரகுப்தா. பின்ன என்ன பிரபு, இது 2023 வருடம். இவர்கள் எல்லாம் 2K கிட்ஸ். இவர்களிடம் இது போன்ற உடைகளா வருவது? ஒரு டோன் ஜீன்ஸ், ஒரு ஹூடி டிஷர்ட், ஒரு நைட் ஷூ இப்படி போட்டுக்கொண்டு வந்தால் தானே இவர்களுக்கு நம்மை பிடிக்கும். சி குப்தா, அண்ணா, சித்திரகுப்தா என்பதை சுருக்கி சொன்னேன். என்னது டோன் ஜீன்ஸா?
ஆமாம் பிரபு, கால் சட்டையில் அங்கங்கு கிழித்து விட்டுக் கொள்வதே டோன் ஜீன்ஸ். அட, மானிடர்கள் இப்படி எல்லாமா உடை அணிகிறார்கள்? உடை என்பது உடலை மறைக்கத்தானே, அதில் என்ன ஓட்டைகள்? ஃபேஷன் பிரபு, ஃபேஷன். அட நிறுத்துங்கப்பா, என்ன கூப்பிட்டுட்டு நீங்க 2 பேரும் மட்டுமே பேசிட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு என்ன வேணும்? இப்ப என்கிட்ட எதுக்கு வந்தீங்க? மகளே, நான் யமன், இவன் எனது மந்திரி சித்திரகுப்தன். நாங்கள் இவ்வழியாக செல்லும் போது உன்னை கண்டோம். பாத்தீங்க, அப்படியே போக வேண்டியதானே? இல்லை சிறுமியே, நீ மிகவும் சோகமாக ஏதோ புலம்பிக் கொண்டே இருந்தாய், அதனால் தான் வந்தோம். அங்கிள், அத ஏன் கேக்குறீங்க? ஒரு போன்னால வந்த பிரச்சனை. போனா? அப்படின்னா? பிரபு, உலகையே அலறவிடும் நீங்கள் இன்னும் அப்டேட் ஆகாமலேயே இருக்கீங்க. போனா நாம இருந்த இடத்தில் இருந்து கொண்டே தொலைவில் இருப்பவருடன் பேசும் சாதனம். ஓஹோ, பலே பலே சிறுமியே, இது அருமையான கண்டுபிடிப்பு தான். இது என்ன பிரச்சனை உனக்கு? என்ன, எனக்கு பிரச்சனையா? இது இந்த உலகத்துக்கே பிரச்சனை தான். இந்த போன் வந்தது ஒருத்தர் தொடர்பு கொள்ளதான். ஆனா இப்ப குடும்பத்துல ஒருத்தர் தொடர்பு இல்லாம ஆக்குனதே இந்த செல்போன் தான். மகளே, அது எப்படி? என்னையம்மா, சரியான மங்குனி மனனாக இருக்கிறாய். உமக்கு சொன்னால் புரியாது. வாரும் என்னோடு, நேரிலே காட்டுறேன். காட்சி 4. டாக்டர், டாக்டர். எஸ். நேத்து இவ சொல்ல கேட்காம 5 யங் வாட்டர் குடிச்சா. இப்ப சளியில கஷ்டப்படுறான். யங் வாட்டரா? என்ன டாக்டர், இது கூட தெரியாதா? அதான் இளநீர். இளநீரா? ஐயோ, இந்த இங்கிலீஷ் நீ எங்கம்மா கத்துக்கிட்டீங்க? இளநீருக்கு டெண்டர் கோகனட் பேருமா? இல்ல டாக்டர், டெண்டர்னா ஏலம், கோகனட்னா தேங்காய். ஆக டெண்டர் கோகனட்னா தேங்காய ஏலம் விடுறது. அம்மா, இதுக்கு மேல உன்கிட்ட பேசினா நான் படிச்ச இங்கிலீஷ் எனக்கு மறந்துடும். சரி தம்பி, வாயை தோற. நேத்து என்ன சாப்பிட்ட? டாக்டர், நேத்து சாப்பிட்டது இப்போ எப்படி டாக்டர் தெரியும்? அம்மாவுக்கு ஏத்த பிள்ளை. 2 பேரும் லாக்டவுன்ல மொபைல் கிளாஸ் மூலமா படிச்சிருப்பீங்க போல. டாக்டர் டாக்டர், என் காது ரொம்ப வலிக்குது. நர்ஸ், இவரோட 2 கையையும் கட்டி போடுங்க. ஓகே டாக்டர். மகளே வந்தனா, என்ன மருத்துவர் இவர்? காது வலி என்று வந்தால் கையை கட்ட சொல்கிறார். யமராஜா, இவர் அதிகமாக செல்போனை பயன்படுத்தியதால் வந்த வினை இது. என்ன, பேசினால் காது வலிக்குமா? அதிகமாக போன்ல பேசும்போது அதிலிருந்து வரும் காந்த கதிர்வீச்சு நம்மை பாதிக்கிறது. இதற்கு வேறு வழியே இல்லையா மகளே? இருக்கு ராஜா. ஒன்னு ஸ்பீக்கர்ல போட்டு பேசணும். என்னது, ஸ்பீக்கரா? அப்ப மைக்கெல்லாம் வைக்கணுமா? நீங்கள் மங்குனி மகாராஜா என்பதை மணிக்கு மணி நிரூபித்துக் கொண்டே இருக்கிறீர்கள். யமராஜா, வந்தனா சொல்வதை முழுவதுமாக கேளுங்கள். அதாவது போன்ல இருக்கிற ஸ்பீக்கரை போட்டு பேசணும். இல்ல ஹெட்போன் போட்டு பேசினா இந்த பிரச்சனையே வராது. அப்ப பிரச்சனையே இல்லையே, அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாமே. அவ்வளவுதானா? இன்னும் இருக்கு, வாங்க. காட்சி 5. ஆஹா ஆஹா, மகளே அங்கே பார், 4 சிறார்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். என்ன, படிக்கிறார்களா? வாருங்கள், பக்கத்தில் சென்று பார்க்கலாம். ஏய், அவன் பக்கம் வராம பாரு. சுடுறா டேய். மச்சான், அவனை கொல்லுங்கடா, அவனை கொன்னுடா அவனை. ஐயோ, இச்சின்ன சிறு வயதில் கொலையா? வாருங்கள் போய் தடுக்கலாம். பிரபுவே, அது கொலை அல்ல. அவர்கள் பப்ஜி விளையாடு கொண்டிருக்கிறார்கள். என்னது, பஜ்ஜியா? ஆமா, பஜ்ஜி, வடை, போண்டா. பிரபு, அது பஜ்ஜி இல்ல, பப்ஜி. போனில் விளையாடும் விளையாட்டு. ஓ, விளையாட்டா? வந்தனா, விளையாட்டு தானே, இதில் என்ன பிரச்சனை? என்ன பிரச்சனையா? எல்லாமே பிரச்சனை தான். அது எப்படி மகளே? இந்த விளையாட்டை விளையாடி பல சிறுவர்கள் மூர்க்கத்தனமாக மாறியுள்ளனர். பலர் மனநோயாளியாக மாறியுள்ளனர். சிலர் பப்ஜி அப்டேட்டுக்காக தனது தாய் தந்தைக்கு தெரியாமல் அவர்களது வங்கி கணக்கில் இருந்து பணத்தை எடுத்து செலவு செய்து விடுகின்றனர். ஐயோ, ஒரு விளையாட்டில் இவ்வளவு பிரச்சனையா? இதைத்தான் விளையாட்டு வினையாகும் என்பார்களோ? இது மட்டுமா? பல உயிர்களும் இதனால் போயிருக்கிறது. என்ன பிரபுவே, உங்களுக்கு இது தெரியாதா?
இல்லை பிரபு, இதனால் நமது வேலை சற்று சுலபமாகி விட்டதே என்று விட்டுவிட்டேன். சித்திரகுப்தா, மானிடர்கள் அவரவர் விதிப்படி இறக்க வேண்டுமே தவிர விளையாட்டு மூலமாக இறப்பது வேதனை, வெட்கம், துக்கம். சரி வந்தனா, இவர்களுடன் ஒப்பிடும்போது நீ இக்கருவியை உபயோகிக்காமல் நல்ல பிள்ளையாக இருக்கிறாய். உனக்கு என்ன கஷ்டம் இதில்? நான் உபயோகிக்கவில்லை, ஆனால் அந்த கருவி எப்படி என்னுடைய மகிழ்ச்சியை கெடுத்தது என்பதை தெரிஞ்சுக்க என் கனவுல மட்டுமல்ல, தயவு செய்து நேர்லயும் வாங்க. வாங்க, எங்க வீட்டுக்கு போலாம். காட்சி 6. ஆகா ஆகா, என்ன ஒரு அழகான கூட்டு குடும்பம் வந்தனா. மகிழ்ச்சி, மிக்க மகிழ்ச்சி. ஐயோ மங்குனி மன்னா, எதையும் சரியாக பார்க்காமல் பேசாதீர்கள். சற்று அருகில் சென்று பாரும். ஐயோ, இவர்கள் கையிலும் போனா? ஒருவேளை முக்கியமான விஷயமாக இருக்கும். இருக்கட்டும், அதுக்காக எல்லாரையும் தொடர்பு கொள்ள கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சாதனம் இப்போ ஒவ்வொருத்தரையும் பிரிச்சு வச்சிடுச்சு. பாருங்க, இத கண்டுபிடிச்சவன் மட்டும் என் கையில கிடைச்சான். ஆமாம் சித்திரகுப்தா, இந்த செல்போனை கண்டுபிடித்தது யாரு? அது கிரகாம் பல்லுன்னு ஒருத்தர். அது கிரகாம் பல் அல்ல, அலெக்சாண்டர் கிரகாம் பெல். ஆனா அவர் போனை கண்டுபிடித்தவர், செல்போனை கண்டுபிடிச்சவர் மார்டின் கூப்பர். சித்திரகுப்தா, உடனே அந்த கூப்பரை குப்பென்று தூக்கிவிடு. மன்னா, அவரை ஏற்கனவே தூக்கி விட்டாயிற்று. எனது மந்திரி அல்லவா, அதுதான் சிறப்பாக செயல்படுகிறாய் போ. அவரை தூக்கிட்டா எல்லாம் சரியாகிடுமா? இவங்க மாறாம எதுவும் மாறாது. சரியாக கூறினாய் மகளே வந்தனா. கூப்பிடு உன் குடும்பத்தினரை. மானிடர்களே, அச்சம் கொள்ள வேண்டாம். நான் தான் யமதர்மன். இவர் சித்திரகுப்தர், வந்தனாவின் நண்பர்கள். என்னது, நண்பர்களா? ஆம் மானிடர்களே. மானிடர்களே, நீங்கள் அறிவியல் வளர்ச்சியால் பன்மடங்கு உயர்ந்து இருக்கின்றீர்கள், நல்லதே. ஆனால் அதுவே உங்களின் அழிவிற்கும் ஆரம்பமாக இருக்கக்கூடாது. எவ்வளவு கண்டுபிடிப்புகள் வந்தாலும் அவை மனித குல ஆக்கத்திற்கு வழிவகுக்க வேண்டுமே தவிர அழிவிற்காக பயன்படக்கூடாது. ஆகவே தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துங்கள். அதே நேரம் குடும்பத்திற்கு, குழந்தைகளுக்கு நேரம் செலவிடுங்கள். பெரியவர்களுடன் பேசி மகிழுங்கள். தொழில்நுட்பங்களில் உங்கள் வாழ்வை தொலைத்து விடாமல் அதை உங்கள் வாழ்விலிருந்து சற்று தொலைவில் வைத்தே பயன்படுத்துங்கள். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம். கண்டிப்பாக யமராஜா. என்ன மகளே, மகிழ்ச்சியா தற்போது? ஆமாம் பிரபுவே. வந்தனா, உன் வழக்கிற்கு தீர்ப்பு வந்தது. நாங்கள் சென்று வருகிறோம். நன்றி. நன்றி பிரபுவே. நன்றி சித்திரகுப்தா. பொருட்களை பயன்படுத்துங்கள், நேசிக்காதீர்கள். மனிதர்களை நேசியுங்கள், பயன்படுத்தாதீர்கள். நன்றி. Mobile phones makes you closer to person far from you, but it takes you away from the ones sitting next to you. That was a splendid performance. Success is when your signature changes to autographs. I request Mrs. Catherine Arakisami to address the gathering. Mrs. Banamadi would voice the thoughts of Mrs. Catherine Arakisami on her behalf. அனைவருக்கும் வணக்கம். நமது விழா தலைவர் திருமதி கேத்தரின் ஆரோக்கியசாமி அவர்களுக்கு தற்போது குரல் வளம் சரியில்லாத காரணத்தால்
அவரின் சார்பாக மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் அவர் கூற விரும்பும் சில கருத்துக்களை உங்கள் முன் வைக்கின்றேன். திருமதி கேத்தரின் அவர்கள் ஒரு சிறுகதை எழுத்தாளர். இதுவரை 5 சிறுகதை தொகுப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார். மேலும் இவருடைய கணவர் எழுதிய 2 சிறுகதை தொகுப்புகளை தொகுப்பாசிரியராக வெளியிட்டுள்ளார். இவருடைய கதைகளுக்கு பெரும்பாலும் இவரை சுற்றி நடக்கக்கூடிய சிறு சிறு சம்பவங்களே கருவாக உள்ளது. பெண்ணியம் பேசும் இவரது கதைகள் சமூக அவலத்தையும் வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகிறது. இவரது கதைகளில் அந்தந்த ஊர்களின் வட்டார மொழிகளை பயன்படுத்துவது இவரின் சிறப்பம்சமாகும். குயில்கூடு என்ற இவரது சிறுகதை வயதான பெற்றோர்களை குழந்தைகள் பாதுகாக்க வேண்டியது அவர்களது கடமை என்பதையும், புதுமை பெண் என்ற சிறுகதை பெண் பிள்ளைகளுக்கு துணிவை தருவதாகவும், வர்ணங்கள் இல்லாத சமுதாயம் வெகு தூரத்தில் இல்லை என்ற கருத்தை வெளிப்படுத்தும் சமத்துவம் சிறுகதையும் இவரின் சமூக அக்கறையை நமக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகின்றன. இவை தவிர சேவை செம்மல், சிறுகதை செம்மணி, இயற்றமிழ் செம்மணி, இலக்கிய மாமணி, அருட்கலைஞர், சிந்தனை கலைச்சுடர் என பல பட்டங்களையும் விருதுகளையும் இவர் பெற்றுள்ளார். இது மட்டுமல்லாமல் அகில இந்திய வானொலியில் நாடக கலைஞராகவும் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தில் உயர் பதவிகளையும் வகுத்துள்ளார். மேலும் மாநில கத்தோலிக்க சங்கத்தின் இணை செயலாளராகவும், திருச்சி மாவட்ட எழுத்தாளர் சங்கத்தில் பொருளாளராகவும் பதவி வகிக்கின்றார். இறுதியாக இவர் பெற்றோர்களுக்கு கூற விரும்புவது, குழந்தைகளை பிற குழந்தைகளுடன் ஒப்பிட வேண்டாம். அவர்கள் செய்யும் தவறுகளை சுட்டிக்காட்டி புரியும்படி அவர்களுக்கு விளக்கம் தாருங்கள். அவர்கள் விருப்பப்பட்ட பாடங்களை அவர்கள் விருப்பப்படி படிக்க வையுங்கள். உங்களுடைய விருப்பங்களை அவர்களிடம் திணிக்காதீர்கள். அவர்களது கனவு என்ன என்பதை உணர்ந்து அவர்களை மேம்படுத்துங்கள். குழந்தைகளிடம் அன்பு பாராட்டுங்கள். இது பல நல்ல ஒழுக்கக்கேடுகளை வரவிடாமல் பாதுகாக்கும். மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்ற மந்திரத்தை குழந்தைகளிடம் போதித்தால் எதிர்காலம் பசுமையாக இருக்கும். நம்பிக்கைதான் வாழ்க்கை. நாம் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையை அவர்களிடம் விதையுங்கள். அவர்கள் நாளை கணித மேதையாகவோ பெரும் தலைவராகவோ உருவாவது நிச்சயம். சில வேடிக்கை மனிதர்களைப் போல் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்ற பாரதியின் கவிதைதான் தன் முன்னேற்றத்தின் அஸ்திவாரம் என்று குறிப்பிடும் நம் விழா தலைவர் கேத்தரின் அவர்களின் இலக்கிய சேவை மென்மேலும் தொடர இப்பள்ளியின் சார்பாக வாழ்த்து கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am. Just one act of random kindness filled with love and happiness can change the world is a theme hydrated by the lighting dancers of Standard 3.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con vasalos y así el abuso. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Estoy que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu que yo despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte de besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto, estar de tu cuerpo todo un manuscrito. Oh, quiero ver bailar tu pelo, quiero sentir tu ritmo, quiero la soñar de mi boca, tus lugares favoritos. அம்பரமாய் அணையெடுத்தான். நீர் சத்தம் கேட்டதுமே நெல் பூத்து நிற்கும், புலி சத்தம் கேட்டதுமே கல் பூத்து நிற்கும், பகை சத்தம் கேட்டதுமே வில் பூத்து நிற்கும், சோழத்தின் பெருமை கூற சொல் பூத்து நிற்கும். பொன்னி நதி பார்க்கணுமே பொழுதுக்குள்ள, கன்னி பெண்கள் காணணுமே காத்த போல, பொட்டல் கடந்து புழுதி கடந்து தரிச கடந்து கருச கடந்து அந்த நானும் அழகினில்லை. காலம் மறந்ததென்ன? ஓ மண்ணே ஓ மார்பில் கடக்க, அச்சோ ராசை உலக்க, என் காலம் தணியாதோ, என் கால்கள் தணியாதோ, செம்பரே பொன்னிவரா வீரா சோழபுரி பத்து வீரவாணி. Dear friends, once we dance in the light, our shadow dances too. For no matter the darkness comes our way, light always leads us through. No matter which country we belong to, when we share love, kindness and happiness, which are the symbols of light, we illuminate the world. So come on, join us as we brighten the world with the light within us. Everybody,
was a splendid performance by the students of Standard 3. A big round of applause, dear parents. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all the others. I call upon the students of Class 5 to propose the vote of thanks. Be kind, be thoughtful, be genuine, but most of all, be thankful. We raise our hearts and minds to you, loving Father, for helping us display our talents today. The only way to do great work is to love what you do. I thank the President of the Day, Mrs. Catherine, novel writer Trichyapalli, for setting a day aside to join us on this joyous occasion and honoring our prize winners. Thank you, ma'am. Every great achievement is a victory of a flaming heart. I extend my heartful thanks to our chief guest, Mrs. Vigila Jasmine, Cluster Head, HR, TVS Mobility, Private Limited, for having spared your valuable time to be with us today and encouraging our prize winners. Thank you, ma'am. Gratitude is the healthiest of all human emotions. Our hearts are filled with gratitude to our guests of honor, Mrs. Corinne Christensen, retired teacher, for your dedication and valuable service to Campion. Thank you, dear ma'am. Kindness is a gift everyone can afford to give. Kindness is a gift everyone can afford to give. I also thank Mrs. Davmani, our retiring domestic staff, for commitment towards her duty. Thank you, Davmani Ma. Gratitude unlocks the fullness of life. I thank the Reverend Brothers, Reverend Fathers, Reverend Sisters from various institutions. I also thank our principal, Reverend Brother James Paul Raj, for giving this opportunity and motivating us to exhibit our talents. Thank you, dear brother. Strength and growth comes only through continuous effort. I also thank our Vice Principal, Reverend Brother J. Raja, Reverend Brother Arlappan Abarsa, Reverend Brother Pannir Selvam, Sports Secretary, Reverend Brother Prakash, Reverend Sister Ranjidam, for their continuous guidance and support in all that we do. Thank you, dear sister and brothers. Joy is the simplest form of gratitude. I thank the parents, COBA members, well-wishers, teaching and non-teaching staff, sound and light technicians for their love and support shown towards us in every task we do. Thank you, dear parents and well-wishers. Every child is gifted.
They just unwrap their packages at different times. Dear friends, you have made everyone proud and this celebration a grand success. Thank you, dear Campionites. I am so grateful and happy beyond words that all I can say is thank you and God bless. Thank you. Check. 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 Celebrate the varied splendor in this world and remind yourself that it can also be found in you, reminding us that sole purpose of life is to serve humanity. Here are the students of Standard 4 and 5 with a message. We may have a million dreams as an individual, but do you think our dreams can come true without the sense of unity among us? A wise person asked us one day, "What do you want to do in life? What is your dream for the future? How could you contribute to make the world a brighter and happier place filled with love, joy, and harmony?" Here we are, the students of Standard 4 and 5, to present a thematic play, Celebrate Life. Close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, that feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. Every night lying there, the wildest thoughts in my head, a million dreams that keep me awake. What the world could be, a vision of the one I see, a million
special days are combined. Each one's there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. Every night I lie in my head, the brightest colors in my head. A million ways to keep me away. Think of what the world would be, of wishing all the one I need. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world they're gonna make. Hello, my little ones. How are you today? Confused. Why? Why are all the people in the world so gloomy, grumpy, and sad? We kids have a million dreams in life. The most important of those dreams is to stay joyful and bring a smile to everyone around us. Everything we dream of is crumbling to pieces. Is there anything more important than staying happy? It looks like we will also drift in the same gloominess one day. Our dream of a blissful future will fall apart. I'm so sorry, my little ones. This thought of yours must be on the mind of each and every little kid out there. Sure, it is. Please help us regain what has been lost. For this, we need to meet the king and queen of all virtues. I am sure they have the answers to every question. The angel of intelligence leads the children to the palace. Greetings, Your Majesty. We have two little visitors seeking help on an issue that needs immediate attention. Interesting. Let them in. The king and the queen are in meditation while the children enter. Good evening, Your Majesty. My precious little ones, you seem to have a mighty huge problem ahead of you. The world is in chaos and unhappiness is the never-ending storm blowing over the people. Humans are blinded by the covers of selfishness, pride and ego. And you want to do something to bring about change. That's right, Your Highness. You're not only beautiful, but also extremely wise. Ha ha ha! That's why we are king and queen of all virtues. I know exactly what's on your little minds. Angel intelligence, bring in the leaders of the different clans of the world. Good evening, Your Majesty. The king and queen discusses the problem along with the clan leaders. Allow me to introduce to these little ones. The clan of You controls the colors of the world. The clan of Ma is why nature exists. The clan of Nai fills the land with amazing sounds. And the clan of Tai are the thinkers who radiate knowledge into the world. These clans unite the world, and they cannot exist without each other alone. They will help you solve the problem.
These children are here to bring peace back into the world. We should not let this happen. Hocus pocus on the minds of the united foe. A spell of selfishness and pride, anger and ego. On them we throw. Voila! The magician casts a spell that separates the united foe. I think color is the most important. Without color, the world is nothing. Oh, stop it! You will realize sooner or later that it is nature that has the power to create and the power to destroy. Stop talking or watch me destroy you in a second. You big bragger! It's the sound that everyone loves. Didn't you hear me? Blast the sky on cloudy days. I can be pleasant and scary at times. Watch me scare you. Ha ha ha! Why are you laughing? I'm laughing at your foolishness. We thinkers are the mightiest of all. Without us, you are nothing. We are the ones who make you known to the world. The king and the queen are wonderstruck to see their united foe quarreling. I am in control. I challenge each one of you to a battle to see who wins. Let the battle begin. Sit back and watch the clash of the clans. Yes, I am.
Intimate on competition in a got it from my daddy. Daddy. Hold up, wait a minute. 지금부터 선수끼리 밤이 아까워. Turn up louder. 불타오르는 아름다운 그대여. How you like me now? 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 Hey, where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it, got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it, got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. Daddy. I got it from my daddy.
of Ma. You seem very proud of your victory. Don't you know you are interdependent? Now look at the world. It's so incomplete. Are you prepared to come together, or you will perish along with the magician? As the clan leaders came together, they learned that they were void without each other. So, they willingly combined, fully aware of the fact that each one plays an important role to make this world a better place to live in. We thinkers are the different people among us who can utilize colors, nature and sounds in a smart way to brighten up the earth. See, we have artists who utilize vibrant colors to exhibit their talents. And farmers who toil hard with nature under different circumstances to give us good food every single day. Some creative thinkers also capture the sound of their surroundings to create melodies. What a wonderful story! But does it answer our question? Well, my little children, when the 4 clans respected the talents of each other and joined hands, you saw the complete transformation. Let's take HU from Hughes, MA from Ma, NI from Nice, and TY from Ties. We end up forming the word humanity. Be humble and human to bring about change, and above all, to live a happy and contented life. When you are happy, every tiny dream will come true. Pass on this message to the rest of the world. We are who we are, brave and glorious, and we take an oath today only to be wise, humble and human. Come, let's celebrate everybody and everything on this earth. Let's celebrate humanity. A stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. Wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Another round.
the society. No one is superior or inferior to each other. Nature and humans should work hand in hand to radiate Mother Earth. So remember to have respect and regard for all things created by God and fulfill your dream by becoming a shining star, dispelling the vices of ego, pride, selfishness, and anger, overpowering the world, and strengthen its roots by the grace of humility and humanity. For nothing stands alone. Freedom in the mind, faith in words, pride in our souls. Let's salute our nation. I request you all to kindly stand for the national anthem. Students, remain as you are. It is time for us to cherish our memories with the chief guests, the president of the day, and the guest of honor. I request the camera people to take the photographs. The photos. I request all the primary teachers to kindly assemble near the stage. Students, keep moving. Students, kindly move to the center of the quadrangle. I request all the primary teachers to kindly come over to the stage. Teachers from LKG to Standard 5, please.
Once again, I repeat, teachers from the primary from LKG to Standard 5, kindly come over to the stage immediately. As we have the President of the Day on stage, 3 cheers for Mrs. Catherine Arakisami, novelist and scriptwriter. Hip hip! Hip hip! Hip hip! 3 cheers for the Chief Guest of the Day, Mrs. G. Vigila Jasmine, Cluster Head, HR TVS Mobility Private Limited. Hip hip! Hip hip! Hip hip hip! 3 cheers for our guest of honor and retired staff, Mrs. Corinne Christensen. Hip hip! Hip hip! Hip hip hip! 3 cheers for our retiring domestic staff, Mrs. Davamani. Hip hip! Hip hip! Hip hip hip! 3 cheers for all of you dear students for putting up a beautiful show for us today. This shout goes out for all the students from LKG to class 5. Hip hip! Hip hip! Hip hip hip! And with that we come to the end of day 1 of our annual day. Hope to see you back for day 2 for the senior school annual day, which starts at 5 p.m.
Used to keep it cool, used to be a fool, all about the bounce in my step. Watch it on the news, what you gonna do? I could hit refresh and forget. Used to keep it cool. Should I keep it light, stay out of the fight? No one's gonna listen to me. If I write a song, preaching what is wrong, will they let me sing on TV? Should I keep it light? Is that right? Way up we go. Been up and down that road. Way up, oh no. We gon' burn the whole house down. Watch me standing in line. You're only serving lies. You got something to hide. We gon' burn the whole house down. We gon' burn the whole house down. Yeah, used to let it go. Walk into the show, gawking at the tricks up your sleeve. Too good to be truthful. I'm in a room full of entertainers and thieves. Used to let it go. Whoa, no. Way up we go. Been up and down that road. Way up, oh no. We gon' burn the whole house down. Watch me standing in line. You're only serving lies. You got something to hide. We gon' burn the whole house down. We gon' burn the whole house down. Should I hang my head low? Should I bite my tongue? Or should I march with every stranger from Twitter to get shit done? Used to hang my head low, now I hear it loud. Every stranger from Twitter is gonna burn this down. Way up we go. Been up and down that road. Way up, oh no. We gon' burn the whole house down. Watch me standing in line. You're only serving lies. You got something to hide. We gon' burn the whole house down. We gon' burn the whole house down. We gon' burn the whole house down. Baby, now and then I think about me now